Hello, hi மக்களே, வெல்கம் டு கேமர்ஸ் பேட்டை சேனல். ஸோ திஸ் ரத்தீஷ் ஹியர். மக்களே, இப்போ வந்து நம்ம ஹிட்மேன் 3 கேமை வந்து அப்படியே கண்டினியூ பண்ண போகிறோம். ஸோ அன்றைக்கி அப்படியே நிப்பாட்டி இருக்கோம். இன்றைக்கி சக்தி இல்லை. ஸோ வாங்க, நான் தான் ப்ளே பண்ண போகிறேன். வந்து நம்ம பார்க்கலாம் எப்படி அவங்கள ஒரு டார்கெட்டை நம்ம கொள்றதுன்னு அன்றைக்கி ரொம்பவே பிளான் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம், முடியல. ஸோ இந்த கேம் பிளேயில் பார்க்கலாம். ஸோ மக்களே, டேரெக்டாக கேமுக்குள்ளே போயிடலாம். வீடியோஸ் எல்லாம் பாருங்கள், என்ஜாய் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ மக்களே, உள்ளே போயிடலாம் வாங்க. உள்ளே போயிட்டோம். கனெக்டிங். சர்வர் கனெக்ட் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஓகே போயிடலாம். ஸ்டோரி ஹிட்மேன். ஸோ மக்களே, டெத் இன் தி ஃபேமிலியில் தான் இருந்தோம். அது இந்த பாட்டுலேருந்தே போயிடலாம். ஸோ நம்ம எங்கே விட்டோம் அதையும் நம்ம செக் பண்ணிடலாம். மிஷன் ஸ்டோரிஸ், ரெஸ்டிங் பீஸ். ஸோ மக்களே, ஃபஸ்ட் டே போயிடலாம். அது வந்துட்டு ஸோ அதுதான் நமக்கு தெரிய வரும். அண்ட் ரெஸ்டிங் பிளேஸ் மீன்ஸ் மோட்டிவ் அண்ட் day to remember, final resting place, motive and opportunity. ஓகே மக்களே, போயிடலாம் வாங்க. அலெக்சா கார்லிஸ் தான் டார்கெட். ஸோ மக்களே, கொடுத்துட்டோம். ஃபைண்ட் த கேஸ் ஃபைல். கேஸ் ஃபைல் கண்டுபிடிச்சி தான் போன போல் இருக்குது. டார்கெட் கிட்ட அலெக்சா கார்லைஸ். அலெக்சா கார்லைஸ் இதோ வந்துகிட்டே இருக்கும். ஏஜான பொம்பளை வேறு. ஸோ பயங்கரமாக பிளான் பண்ணுவாங்க. அதெல்லாம் நம்மளை போட்டு தள்ளுறதுக்கு பயங்கரமாக பிளான் பண்ணுவாங்க. Thornbridge Manor, the Carlisle family's home for countless generations. ஓகே மக்களே, வந்துட்டோம். ஸோ லோடில் வந்து நம்ம ஏதாச்சும் விட்டதை வந்து இருக்கான்னு பார்க்குறோம். ஸோ வந்து அது கூட போயிடலாம். மக்களே, டெத் இன் தி ஃபேமிலி இங்கிருந்தே போயிடலாம். லோட் ஆகுது. நம்ம எங்கே விட்டோமோ அங்கேருந்தே போகலாம். லாஸ்ட்டு கேம் பிளேயில். ஸோ மக்களே, வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க, என்ஜாய் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மீட் அலெக்சா கிறிசல் இருந்து ஃபயர். எஸ் இதோ போகிறோம். அப்படியே பார்த்துடலாம் எங்கே இருக்காங்கன்னு. எஸ் வந்துட்டாங்கோ. கீழே யாரோ மீட் பண்ண சொல்லுது மக்களே. இப்போ அங்கே போய் நிற்கணும் நம்ம. அதான் நினைக்கிறேன். ஸோ நம்ம வெயிட் பண்ணலாம். இவர் தான் நினைக்கிறேன் மக்களே. I prefer to get started. As you wish. If you'll follow me, sir. Can't go without my butt now, can I? I feel obliged to point out that current affairs surrounding Madame Carlisle. ஐயோ, மேலே போடா, சீக்கிரம் போடா. நான் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வந்துட்டு இருக்கேன். You will probably learn that a staged funeral is scheduled to take place tomorrow. Madame's children were not informed this morning that their mother was in fact not. ஸோ வந்து லாஸ்ட் கேம் பிளேயில் வந்துட்டு நம்மளால அவனை போட முடியல. சக்தி வந்து எல்லாத்தையும் வாள் எடுத்து வெட்டுறதுக்கு ட்ரை பண்ணால் அதுக்குள்ளே எல்லோரும் போட்டாங்க. ஸோ
ஸோ இந்த கேம் பிளேயில் நம்ம பார்க்கலாம். அங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். நான் சைலண்ட்டாக போட பார்க்கலாம். I'll consider her dead when I leave. Before you inspect the crime scene, I will tell you this. The case concerns the death of Mr. Zachary, Okay. Adam Carlyle's younger brother. Okay. He was found dead in his bed this morning. The door was locked from the inside, and a suicide letter was found in his room. However, Okay, அதே suicide Madam letter. Carlyle suspects foul play and will not accept that he took his own life. I've prepared some information for you, so please do come and see me when you've finished your investigation of the crime scene. This is Mr. Zachary's room, to my right. Okay. A locked room murder mystery 47. I trust you'll get to the bottom of this. கண்டிப்பா. ஸோ மக்களே, நம்ம ஃபஸ்ட்டு இதெல்லாம் Zachary's விளையாண்டுதான். suicide ஸோ இதெல்லாம் எடுத்துடுறோம். Also, a sample of handwriting. இன்வெஸ்டிகேட் It could பண்ணுறோம். be relevant to compare to other samples to establish its authenticity. Zachary was shopping for New Wellingtons last night. Not exactly what you would expect from someone suicidal. Why don't you use your camera to scan the dead body, 47? ஓகே, அதுலேருந்தே போகலாம். ஐயோ, நைஃப் வேணாம், அது பிரச்சனை ஆயிரும். ஸோ எஸ், கேமரா. Throat markings indicate a rare, short-lived plant poison kill. Okay. Spread shows time of death at around 10 o'clock last night. You do know your poisons, 47. இங்கே தான் ஜம்பூம்பா ஜீம்பூபா மாதிரி வச்சுருக்காங்க. It's a secret passage. போயிடலாம். This could explain how the door was locked from the inside. A photocopy of the floor plans. Somebody's been researching the secret ins and outs of Thornbridge Manor. I believe you've done a thorough search of the crime scene, 47. Ask Mr. Maybe Okay. it's time to see the அவன்கிட்ட போகும்போது butler. நம்ம I'm curious கொஞ்சம் about the information information கேட்கணுமா? he's prepared for you. ஸோ நம்ம அங்கே போயிடலாம். கீழே தேடி போகிறதாம்ப்பா அந்த கேமில் ஒரு பெரிய கஷ்டம். யாரையும் அடிக்கவும் முடியாது, அடித்தா நம்மளை போட்டுருவாங்க கண்டிப்பாக. வந்துட்டோமா, ஏதோ நிற்கிறான். தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுப்பா ராசா. Perhaps, Mr. Fernsby, I'm done with the crime scene. did you establish a time of death? Zachary died around 10 o'clock last night. 10 மணிக்கு That means செத்துருக்கான். the Died staff were off Zachary duty. died. Yeah. And Madam Carlyle and her security didn't arrive until this morning. That leaves Madam's family and myself as the only persons here when he died. Okay. And before you ask, no, I do not have an alibi. Okay. I was alone in my office at the time of death. Here is the material that I prepared for you. It's a list of the possible suspects and their quarters. Hopefully that will help you keep track of your findings. Please come and see me when you've solved the case, and I will take you to Madam Carlyle. Okay. மக்களே, நம்ம அந்த This is case very solve- useful information, 47. இந்த கேஸை நம்ம சால்வ் பண்ணாதான் அந்த டார்கெட்டுக்கிட்டே கூட்டிகிட்டு போகணும்னு சொல்லியிருக்கான். ஸோ கேஸ் சால்வ் பண்ணி ஆகணும். ஸோ அதுக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் வாங்க. So how does one solve a murder mystery, 47? Motive, means, and opportunity, I believe. May I suggest you ask the suspects for alibis? Or perhaps you prefer searching the manor for clues first? Find the case file. இப்போது அதையும் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ ஏதோ ஒன்று தான் நம்ம மிஷன் ஸ்டோரிஸில் வந்து டேட் டு ரிமெம்பர் சஸ்பெக்ட்ஸ். ஓகே, யா, கொஸ்டின் சஸ்பெக்ட்ஸ். இப்போ வந்து மக்களே, இப்போ வந்து யாரை கொஸ்டின் பண்ணோம் கண்டிப்பாக இந்த க்ரைம் சீனை பற்றி. ஸோ யாரை பண்ணலாம்? வில்லங்கமாக யாராச்சும் பேசிகிட்டு இருக்காங்களான்னு பார்ப்போம். Looking good, man. Looking good.
ஸோ மக்களே மேலே Sorry, sir, வந்துருக்கோம். can't let. Sir, you're ஓ trespassing. ஐயோ உங்கள் Please, you ட்ரெஸ்பாசிங். need to turn around now. சாரி எப்பா கொஞ்சம் அசந்தா போட்டிருப்பாங்க கொஞ்சம் மக்களே. இப்போ நம்ம போய் தேடணும். Listen, Gregory, something's off. Prove it what word his motion is suggesting. Find the blood thing. Sorry. That door leads to Emma and Gregory's room. My parents would hate him. Question suspects. Location to interest. Hello there, sir. கண்டிப்பாக இப்போ யாராச்சும் கொஸ்டின் பண்ணணும் மக்களே. நம்ம சான்ஸே கிடையாது. அன்லாக் ஆகிருக்கு டோரு. ஸோ யார் எங்கே இருக்காங்க? இதுக்குள்ளே ஏதாச்சும் ரூம் ஏதாச்சும் இருக்கா? இல்லை. How are you today, sir? My lost button. The one you couldn't find at the graveyard. Now? A good idea. Yes. இப்படி பண்ணால் நான் யாரை தான் கொஸ்டின் பண்ணுறது? That is the door to Mr. Fernsby's office. டோர்னு சொல்லியாச்சு. இங்கே எப்படி போகிறது? ஓகே. Gentleman, he gave me his coat and all. Rosie, you need to forget ஓகே இதோ about உட்காந்து இருக்கு Patrick. போ. No good's இதுதான் gonna நம்ம come of கொஸ்டின் பண்ண it. மக்களே. இதுதான் ஏதோ Stick to your own பார்ப்போம், kind. கொஸ்டின் கேட்டு பார்ப்போம். You mean like Chris? He treated me like shit. Hey. All he wanted to do was play his stupid video games, never any romance. I deserve romance. Rosie, tell me what you did last night. I'm in trouble, aren't I? I spent the evening with Patrick. We met after dinner and I went home at 1 in the morning. He said he needed someone real to talk to. When he looks at you, it makes you feel like the center of the universe, like a real princess. But now he just ignores her. பேட்ரிக். ஓ ஓகே, அவன் ரிவீல் பண்ணிட்டாங்க மக்களே இப்போது. ஸோ சன் ஆஃப் தி பி கன்ஃபார்ம்டு. ஓகே ஓகே. He's under a lot of pressure. He's an idiot. That's what he is. Did you notice anything out of the ordinary? Any strangers outside the house? No, we saw no one outside. Except Patrick's mother, Emma. We were sitting on the bench behind the greenhouse talking when she came out and Okay. We had to hide. You won't tell her about me and Patrick, will you? She'd insist Madame Carlyle fire me. I'm sure of it. Too right she will. She's always going on about how things will change once she's in charge of Thornbridge Manor. So 41 guests will attend the funeral tomorrow. There's still a lot to see to, but we're in good time, I think. I'm getting a headache from all the decisions. I mean, pram or stroller, comforter. மக்களே இன்னும் கொஸ்டின் கேட்கணும் நம்ம. Marry me? What if she says no? And then this big funeral thing tomorrow. Last thing. ஓகே, இருக்கிறது எல்லாமே எடுத்துட்டோம். ரேட் பாய்சன் இது எல்லாமே. The first one. The ones that come after certainly are a lot less of a worry. I shouldn't gossip. பேக் ஆஃப் Emma சுகர். woman is a tad too busy for my taste. What is it now? Elaine says she saw her on the top floor,
stroking the door to Alexa's office. I kid you not. She can't wait to get her hands on Thornbridge Manor. இங்கேயாவது ரிவீல் ஆகுதா பார்த்துட்டு இருக்கேன், யாராவது பேசுறதுக்கு. ஸோ On top of everything, Rosie thinks she's in love with young Patrick. I mean, that's a breaking heart happening if I ever saw one. Life can be tough sometimes. Alexa back from the dead. suspects, location, a make-believe funeral, a murder of mystery. interest. Okay. வேற யார் பேசுறாங்க? எனக்கு क्वेश्चन பண்ணுமே, யார் இருக்காங்க? என்ன மேல இருக்கு? Plays the strings of my heart with that piano. I can feel the hair on my neck stand. Quite the poet, but you're right. பியானோ மக்களே பாருங்க, கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஒரு வழியா. இந்த क्वेश्चन பண்ணலாம். எட்வர்ட் பிஸி ப்ளே பண்ணிட்டு இருக்காரா? ஸ்னைப்பர் எடுத்து போட்டுடலாமா? வேணாம் மக்களே, நம்மளை போட்டுருவாங்க. ஓகே, இப்போ கேட்போம். Professor Edward Carlyle, can you tell me your whereabouts for last night? Oh, yes, this dreadful business. ஒழுங்கா சொல்லிடுற. இந்த கொலைக்கு உனக்கு என்ன சம்பந்தம்? சொல்லிடு. See, I prefer not to spend the night here at Thornbridge Manor. My brother Gregory came along for a nightcap. He'll never admit it, but I think he understands that I find this whole thing upsetting and wanted to provide some comfort. I believe we went to the Stag's Head around 8:30. Anything else I can do to help? Can you tell me about Zachary's behavior last night? I certainly didn't expect him to commit suicide. Sure, he was upset by Mother's supposed death. மக்களே, வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க, என்ஜாய் பண்ணுங்க, But he சப்ஸ்கிரைப் seems பண்ணுங்க, more ஷேர் engaged than பண்ணுங்க, usual. சப்போர்ட் பண்ணுங்க You should மக்களே. ask Rebecca. They had a long talk. Did you know that he hadn't left Thornbridge Manor in nearly 50 years? Nearly His 50 plants, years. mother, and the staff, all the company he had. If that's all, I have a speech to write. ஓகே, வி உண்டல் யாருது? எட்வர்ட் காஸ்லி क्वेश्चन. ஓகே ஃபைன், क्वेश्चन பண்ணிட்டோம். Did you notice anything else out of the ordinary? You mean apart from the fact that we came here to bury our mother and she shows up alive and kicking? Zachary found dead in his bed this morning? Or perhaps that the planned funeral is still taking place and I have to do the eulogy? And Mother will surely have a strong opinion on it afterwards. I can't breathe. எப்படி கேட்டாலும் மக்களை உண்மை வரமாட்டேங்குது. எகெயின் இன்டெல். ஓகே, क्वेश्चन மிடில் சைல்டு ஹீஸ் ஓகே ஃபைன். Yes, hi Cassie, it's me again, Edward. I know I'm not supposed to leave you messages and this is the last time, I promise. Suspect locations of interest. Okay. I don't know how to handle this. வேற யாரு? Come on. நம்ம क्वेश्चन பண்ணுமே, இனியும் क्वेश्चन பண்ணுமே. क्वेश्चन பண்ணது பத்தாதே. யார்கிட்ட பண்ணனும்? எஸ், மக்களை கண்டுபிடிச்சிட்டோம். Emmer Carlyle, can you tell me where you were yesterday evening? Yesterday evening நீ எங்க இருந்த? அம்மா, I need to account for everyone. Well, I spent the evening with my family, but I got an awful migraine and had to take to bed. Everyone can attest to that. I believe I went up when the boys sat down for a drink around 8 o'clock. Is that all? Emma Carly's questioned. Okay. How did you feel about Zachary? I might as well be honest. His presence was always awkward. But how do you have a meaningful conversation with a man who only cares about plants? In my opinion, Alexa bears some responsibility for how this ended. She supported his self-limiting behavior by letting him live here. Anything else you want to know? Again, கேப்போம் நாங்க. நிறைய உங்ககிட்ட क्वेश्चंस இருக்கு. பார்த்தாலே சரியில்லை. Have you noticed anything else out of the ordinary? Nothing special comes to mind. Except, perhaps, I did get a feeling that Zachary was depressed, not just sad. I suppose he realized that he had no one with Alexa gone.
Even Alexa must feel the pangs of guilt over that one, letting him believe she was ஓகே dead. மக்களே டிப்ரெஸ்டாக Then இருந்திருக்கான் again, அவன். guilt isn't her strong suit. இந்தம்மா அதை சொல்லுது எம்மா. ஓகே எம்மா சச்சு. ஓகே ஓகே மக்களே இன்னும் முடியல. யார்கிட்ட நம்ம கொஸ்டின் பண்ணோம்? எஸ் தலைவரே சொல்லுங்க. Gregory Carlyle, can you tell me where you were yesterday evening? You're wondering about சொல்லிருப்பா my ராசா. alibi, Mr. Detective. ஸ்னைப்பர் போட்டுரும் டக் டக் I டக் left டமால் டமால் டமால். Thornbridge around 8:30 for a pint with Edward. I wish I hadn't. Quiz night at the inn. On the other hand, staying here with Zachary, my obnoxious sister, and the wife sporting another one of her headaches would have been a fate worse than death. The short of it, Zachary was very much alive when we left. I stayed for the last shout. ஜாலியாக பேசிட்டு இருக்கோம். ஒரு இவன் தான் ஏதாச்சும் பிரச்சனை பண்ணியிருக்கானா தெரியல மக்களே. Anything else you want to pry? Tell me about Zachary. Zach. கண்டிப்பா alibi confirmed. The oldest judge suspected in the murder of the oldest suspect in the மக்களை இவன் தான் நினைக்கிறேன் மக்களே. Danny's Assassination sister. He claims to be okay. இவன் தான் நினைக்கிறேன். ஸோ பார்ப்போம், பொறுத்திருந்து பார்ப்போம். A bit heavy on the bottle, but who could blame him? Only company he had was his rare plants and mother. கன்ஃபார்ம் ஆட்டு நம்ம ஒன்று போட்டுட்டு போய் அங்கே டார்கெட் போய் I can't say which is the bigger ball. He's better off dead. Is that all? Not very thorough, are you? Anything else you'd like to tell me? Nothing really. I'm just enjoying the show. Our perfect mother obviously fucked up, didn't she? Faking her own death. You know, she's explained nothing to us. I think she's scared to own up to her own mistake. Okay, மக்களே. டைம் கேட்டாச்சு நம்ம. இப்போ வேற ஒருத்தி போயிட்டு இருக்கா, எனக்கு டவுட்டாகவே இருக்கு. எஸ் நில்லுமா. Rebecca, can you tell me about yesterday evening? We don't really see much of each other, my brothers and I. I suppose it takes our mother's funeral to bring us together, and even then, it's not like we sit on each other's laps. Now, let's see. Patrick, Gregory's son, disappeared straight after dinner. You know, I think he might be in some sort of trouble. Edward wanted to go as well, but Gregory convinced him to stay for a few drinks before they went off for a pint at the local at 8:45. I swear Gregory enjoys Edward's discomfort over staying here. I had a conference call with my New York office at 9, so I spent 3 hours on my laptop in my room and went straight to bed afterwards. I don't know about Emma. She did act a bit strange. You know, I bet she was making lists for changes needing to be done once she gets her hands on Thornbridge Manor. Quite the shock she had when Mother arrived during breakfast. Is that everything, Mr. Whitmer? I do have a lot to see to. Tell me about Zachary. Did he act strange last night? You know, now you mention it, he was a lot more chatty than usual. He wanted to know about my connections in the publishing business. Apparently, a friend of his is writing a book, which strikes me as very so மக்களே எல்லா சஸ்பெக்ட்டையும் क्वेश्चन பண்ணிட்டு இருக்கோம் அங்க இருக்கிறவங்க எல்லாத்தையும். So கண்டிப்பா क्वेश्चंस இருக்கு, நிறைய கேட்போம். I may be wrong, but I saw Mr. Fernsby, the butler, leave Zachary's room early this afternoon. Oh. And he seemed a bit startled when he saw me in the hallway. It's probably nothing. Oh, and one more thing. Please be kind to Edward. He can only take so much. Okay, அதெல்லாம் நாங்க பாத்துக்கறோம். क्वेश्चन நீ எங்க போணும் நம்ம? Okay, மக்களே. The Fitzpatrick token to Madame Carlyle's daughter. Rebecca? Yes. She's insistent, that one. She kept asking all kinds of questions.
Who had the other one? Why I gave it to her, that sort of thing. You did make sure she didn't see you give the other one. மக்களே இப்போ நம்ம அந்த கிச்சன் ரூமுக்குள்ள May I போலாம். get you anything, Mr. Patrick? Privacy? Maybe stop keeping an eye on me? Yes. Who put you up to this? Mother? Just doing my rounds. Right. God, I hate this place. I totally get why Zachary was such a weirdo. I'm losing it, and I only arrived yesterday. He didn't leave Thornbridge for 50 years. I'd prefer it if you didn't speak ill of the dead, Mr. Patrick. Yeah, well, if there's nothing good to say... Then you should hold your tongue. Patrick Carlisle, can you tell me where you were yesterday evening? Shit, it's that sneaky butler, isn't it? He ratted me out. Elaine, give us some privacy, would you? Privacy கொடுக்க Don't tell முடியாதுடா. Mother, okay? She's really tense these days, and the last thing I question need is கேக்குறதுக்கு ஆன்சர் பண்ண privacy ல அவனுக்கு கொடுக்க I முடியாது. took that pretty blonde, Rosie, for an evening stroll. I mean, how the fuck am I expected to cope for an entire weekend in this shithole? I'm bored out of my mind. If that's all, I think I'll get back to my slow death by boredom. ஸோ மக்களே யாருன்னுமே ஒன்றுமே தெரியல. செகண்ட் நம்ம கொஸ்டின் பண்ணலாம். What did you சொல்லுப்பா. think of Zachary? Creepy as hell. No ambition. Imagine deciding to live in a museum. You know, Father says Zachary and Alexa used to be two of a kind. He had a great future ahead of him. Then suddenly, he just gave up everything. What an idiot. Thank God Daddy chose looks and brains over pedigree when he married Mummy. I don't have to worry about the inbreeding so customary in these circles. So, is that it? ஓகே எகைன் கேட்போம்ல. Did you see anything suspicious last night? Nah. இருந்தா ஒழுங்கா சொல்லுறது இல்லாட்டி நான் ஸ்னைப்பர் எடுத்து போட்டுடுவேன். டம் 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 டம். Or perhaps Mr. Fernsby. I don't like him. He could have done it. நான் டன் இட். அது யாரா அது? ஐயோ எவ்வளோ வேற கொஸ்டின் பண்ணிட்டு இருக்கோம் மக்களே. நம்ம எல்லாத்தையும் பண்ணுறோம், யாரையுமே விடுறதில்ல. ஸோ எனக்கு இந்த கண்டிப்பாக அந்த கிச்சன் ரூமுக்கு கொண்டு போனோம் மக்களே. Mr. Fernsby? Mr. Whitman, you have enough evidence to present your case for Madame Carlyle? No, not yet. Come and see me when you do. ஓகே மக்களே மறுபடியும் வாங்க. எங்கே அந்த கிச்சன் ரூமு? மக்களே கிச்சன் ரூமுக்குள்ளே போகலாம். ஸோ How are things coming along inside? Is everything ready for tomorrow? I can't deal with all this pretend funeral stuff just now. I know I have to, but Amy thinks she might be pregnant. I'm going to be a dad. Amy is a great lass. You love மக்களே her. இங்கே யாரையும் காணிக்க மாட்டேங்குது. And now a wee one on the ஸோ way. அகைன் இங்கே செக் I'll பண்ணலாம் say you're யாராச்சும் one lucky இருக்காங்களான்னு. bastard. Did Alice tell you what Emma did when she arrived? What is it? ஸோ இங்கே யாரும் இல்லை. Wanted to be put up in Madame Carlyle's bed. Weird that you headed the family off. ஸோ மக்களே யாரை கொஸ்டின் பண்ணலாம்? எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டோம் மக்களே நம்ம. ஸோ யாரை தான் பண்ணுறது? ஏதோ ஒரு ரூம் இருக்குது, ஓப்பன் பண்ண முடியுமா? பண்ணிட்டோம். இப்போ வந்த ரூம் தான் இது. சுற்றி சுற்றி அதுக்குள்ளே தான் வந்துட்டுருக்கோம் மக்களே. ஸோ மக்களை வெளியே போய் பார்க்கலாம் யாராச்சும் இருக்காங்களான்னு.
ஸோ யார் சஸ்பெக்ட் யாரு Glad to see you're still alive, Mr. Patrick. Still alive, still bored out of my mind. Is there anything I can get for you? Drugs, portal to London, both be great, actually. Do let me know if you need anything. ஓகே மக்களே, நம்ம மேலே போகலாமா? மேலே போய் கேட்டு பார்க்கலாம், ட்ரை பண்ணலாம். நம்ம செக் பண்ணிடலாம் வெளியே யாராச்சும் இந்த ஒர்க்கர்ஸ் யார்ட்டையாச்சும் கேட்கணுமா சொல்லிட்டு. ஸோ வாங்க இருக்காங்களா பார்ப்போம். யாராச்சும் இங்கெல்லாம் கிடையாது, எல்லாம் செக்யூரிட்டிஸ் தான். Hello, sir. Sir, you do not have clearance. Turn around right now. That's good, sir. Keep going. நான் இது வழியாக போயிடுவோம்ல. மக்களே, இப்போ நம்ம மேலே போயே ஆகணும், வேறு வழி இல்லை. ஸோ Why waste away in front of the books when he can play like that? That music makes my heart so. Mary is so upset, as she's never seen a dead body before. Poor thing. And that detective asked to come here. Madam Carlyle must believe Zachary was murdered. Why else ask him to snoop around? I feel weak in my knees from all the tension here. Don't worry, I'm sure everything will settle down soon. எங்கேயும் யாரையுமே காமிக்கல. ஸோ நம்ம கண்டிப்பாக மேலே தான் போயாகணும். மேலே போகிறதுக்கு ரூட்டு சொல்லுங்களா? நான் சுற்றின இடத்துல சுற்றிட்டு இருக்கேன். ஸோ மக்களே, மேலே போனோம். ரூட்டு தான் தேடிட்டு இருக்கு. ஏதோ அப்பாடா ஸ்டெப்பு பார்த்துட்டோம்ப்பா. இங்கே நிறையா பேர் இருப்பாங்க மக்களே. கண்டிப்பாக நம்ம நிறையா பேர்த்து கொஸ்டின் பண்ணோம். So watch yourself around you, Mr. Patrick. Don't worry about me. That is the door to Rebecca's room. பாடி கார்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டெரராக இருக்காங்க மக்களே. இங்கே யார் பேசுகிறான்னு தான் தெரியல. Come here to play funeral and then show up like nothing's the least bit strange. Don't get your knickers all twisted. I'm telling you, she's not fit to be in charge anymore. ஓகே, எங்கிட்ட நம்ம பேசிட்டோம் ஆல்ரெடி. ஸோ மக்களே, இதுலேருந்து மேலே போக முடியுமா? மேலே போனால் நம்மளை துரத்திடுவாங்க கண்டிப்பாக. Hello, sir. யாராச்சும் எனி சஸ்பெக்ட்ஸ்? Madam Carlyle,
Mr. Whitmer, you found proof of what happened to my brother? No, not yet. Go and see Fernsby when you do. கண்டிப்பா. I received a bulk token from Milton Fitzpatrick, London Bank. Did I understand correctly that I should give it to Rebecca in case of... Excuse me, sir. Okay. Seems like you're not cleared to come through here. Sorry. On Arthur Edwards if I die. I'm not fearful she'll be in trouble if she... Okay. She will start digging when she realizes things don't add up, inevitably getting her in trouble. Find the case file. மக்களே இப்போ நம்ம அந்த கேஸ் ஃபைல் தான் கண்டுபிடிச்சானோ. Whether she knew who she's up against. She's clever and resourceful. Who knows, maybe she'll be able to hit him where it hurt. ஸோ மக்களே நம்ம அந்த கேஸ் ஃபைல் கண்டுபிடிக்கலாம். But I don't want her to get involved prematurely. Hopefully she'll never have to get involved at all. மக்களே கீழே போயிடலாம் இப்போ. If you only knew what... Greetings, sir. I wonder what... Greetings. Okay. இங்க பம்ப் எதுவும் இல்லையா கீழே வர்றதுக்கு? Yeah, enough with the fancy parkour moves, okay? ஏறினதுக்கே திட்டான் அவன். ஸோ மக்களே அங்கே இருக்கா? ஐயோ இப்போ நம்ம வெளியே போய் ஆகணுமே. பா வெளியே ரூட்டு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கே லேட் ஆகுது மக்களே, அந்த மாதிரி இருக்கு. டக்குன்னு நினச்சா கூட இறங்க முடியாதில்ல, ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் காணோம். ஸோ நான் ஸ்டெப்ஸ் தான் தேடிட்டுருக்கேன். அப்பாடா கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அப்பா. ஓகே இப்போது எனக்கு வெளியில் போக வேண்டும். மக்களே கேஸ் ஃபைல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக வந்திருக்கேன் இப்போ. Madam Carlyle wants to inspect the arrangements for the staged funeral tomorrow. What's the delay? It's okay. The birds. They're making a racket, droppings everywhere. The undertaker wants them gone before he'll see Madam Carlyle. He's in a right state. So unless you want to take on the birds, I suggest you stay clear of him. Oh, no, my... Madam Carlyle is still going ahead with her staged funeral tomorrow, and she wants to inspect the arrangements. Okay. How about it, 47? You feel up to giving her the grand tour of her final resting place? கண்டிப்பா கொடுத்துடலாம். It's horrible. Safer for everyone if I just wait here till he says he's ready for Madam. மக்களே எங்கேயோ மேலே காமிக்குது.
birds. If I could just get a clear hit on those nests. மக்களை என்ன பண்ணலாம், இவனை போட்டுடலாமா பேசாமல்? ஒருத்தன் தான் இருக்கான். I need to work on my aim. I'll never get rid of those stupid birds. ஓ வந்துட்டாளாவோ. Eliminate Alexa costly. Okay, fine. மக்களை முதல்ல இவனை போட்டுடலாம். ஐயோ பார்த்துட்டானுங்களா? மாட்டிக்கிட்டோமா? ஐயோ மக்களை எதுவும் தெரியலையே. You should leave right away. It's not safe here. Yes, okay. Whoa! Come in command, how copy, over? ஐயோ Possible homicide. compromised. Negative, command. Got nothing so far. உள்ள போட்டுடலாம் மக்களே. இல்லாட்டி ப்ராப்ளம் தான். Oh, what? Oh, God. மக்களே இவனை ஸ்னைப்பர் வச்சு போட்டுடலாமா? What the hell? Oh, Jesus. போட்டோம் மக்களே. ஸோ இவனை உள்ள தூக்கி போட்டுடலாம். இது டேஞ்சரான பார்ட்டி தான். மக்களை எல்லாத்தையும் கீழே போட்டுடலாம் நம்ம. ஸோ இந்த கலைக்க சொல்கிறானுங்க. நம்ம கன்னை வச்சு கலைச்சி பார்ப்போம். ஓகே ஓகே மக்களே அதே தான் கழிச்சிட்டோம். ஸோ வாங்க
எதுவும் இல்லை மக்களே, போயிடலாம் இப்போது. இன்ஃபார்ம் டு ஸ்டாஃப் ரெடி டு அலெக்சா கார்த்தி. ஓகே, கண்டிப்பாக. I am ready to show Madame Carlyle the funeral arrangements. You got rid of the birds? Yes. Perfect. I'll let her know. Mr. Parsons is ready to see Madame Carlyle. Yes, மக்களே. யாருமே இல்லை, ஒருத்தன் தான் இருக்கான். ஸோ மக்களே, நம்ம டார்கெட் வந்துட்டுருக்கு, போட்டுடலாம் இப்போது. எஸ், காமான் 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 காமான். மக்களே வந்துட்டா, ரொம்ப த்ரில்லிங்காக இருக்குது எப்படி போட போகிறோன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ பார்க்கலாம். Well done, 47. Madame Carlyle is on her way. I wonder how she will like her final resting ground. Mr. Parsons, I don't like to be kept waiting. I trust we can be efficient now I'm here. I can be very efficient, Madame Carlyle. கண்டிப்பா. What's that picture of me doing here? What an awful idea. I want it removed before the ceremony tomorrow. I must say I don't care much for the choice of flowers either. I need a moment to consider what I want. What's that podium? ஓகே மக்களே, I find that having தான் family இருக்காங்க. members do the eulogy is more often than not a toe-cringing affair. I've never understood the need to publicly display grief. A person died. Most natural thing in the world. No need to make an emotional spectacle of it. I hope you haven't planned for one of those. மக்களே, எங்கள் பாய்சன் மிஸ் பண்ணியிருக்கலாம், விட்டுட்டோம். And the gravestone. Granite. Solid. No fuss. I like it. Well done, Mr. Parsons. I approve. Yes, it will mark your grave beautifully. So, to sum up, I expect you to remove my picture from the memorial. That was an absolutely horrendous idea. Very unfit for these historical surroundings. This is my ancestral... முடிஞ்சது மக்களே. That's Madame Carlyle taken care of. Time to get the file on Arthur Edwards. Okay. Find the case file. மக்களே, இப்போ அந்த கேஸ் ஃபைல் நம்ம எடுத்தது ஆகணும், வேறு வழி இல்லை. ஸோ மக்களே, நம்ம இங்கே ஸ்டாப் பண்ணலாம். ஸோ அந்த கேஸ் ஃபைல் எப்படி எடுக்க போகிறோங்கிறது வந்து நெக்ஸ்ட் கேம் பிளேயில் வந்து பார்க்கலாம். ஸோ டார்கெட்டை போட்டாச்சு, கேஸ் ஃபைல் எடுத்தோம்னா நெக்ஸ்ட் கேம் பிளேயில் போயிடுவோம் நெக்ஸ்ட் டார்கெட்டுக்கு. ஸோ மக்களே, வீடியோஸ் எல்லாம் பாருங்கள், பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ
Yes, Makale, this is Ritesh. Tata, bye bye, take care from Gamers Pate channel. Bye, guys.